Salam alaikum. Shalom. May the Creator grant that our words find favor in His eyes and in the eyes of this brave audience. Okay, you make it quick and I will make it fast. On behalf of Worldwide Authentic Torah Jury, we are here today to once again join those present in expressing our pain over the Zionist occupation and oppression in Palestine, and to deny the lies that Zionists and their media outlets want the world to believe. These are the horrible, insidious lies which serve to fuel the Zionist propaganda machine, but in fact have no material basis. And so we have come here today to cry out. The illegitimate state of Israel does not have a claim to the land of Palestine. They are not the representatives, not the protectors of the Jewish people. And the Jews and Muslims are not enemies. In fact, throughout centuries, Jews and Muslims have lived in peace and mutual respect. Palestinian Jews and Muslims lived side by side in Palestine in tranquility and without fear of each other. Today what seems like but a dream was once a reality, before the illegitimate Zionist regime came onto the scan. The truth is that the Jewish religion is in direct opposition of Zionism at root, going back over 100 years ago, when the concept was first introduced by politically motivated non-believers. Our Orthodox rabbis all over Europe came out against the Zionist movement and tried to stop it from spreading into the Jewish communities. Judaism has nothing to do with Zionism. In fact, Zionism is a diametric opposite to Judaism. The Zionists have stolen our name and have no rights to speak on our behalf. Zionism is part of that tidal wave of brutal secularism which threatens to envelop the globe. It has taken many Jews away from the faith, from the Torah. It has made many of them, unfortunately, unwitting participants in the monster known as the State of Israel, which has brutalized, by dispossession and ongoing persecution, the Palestinian people. They act purposely in the name of the Jewish nation, thereby desecrating the name of the Almighty and endangering the Jewish people. We bring you this message today as an indication of our deep sympathy with the suffering of the Palestinian people. We hope and we pray for a total free Palestine. Not only have we come here to Berlin, but as we stand here today, our Jewish counterparts are participating in similar rallies around the globe. In Washington, D.C., Toronto, Canada, London, in Copenhagen, Denmark, Norway, and of course in Jerusalem Al-Quds. This is in addition to our own day of mourning of the day the Zionist state was created. I want to remind you all that this today, 93 years ago, in year 1924, got murdered by Zionists, the first Jewish activist who tried to stop the Zionist state from taking place, which was Professor Dr. Yaakov Dahan. May his name be blessed. He got killed today, 93 years ago. Always remember, this cruelty could never come from Jews loyal to their religion. We apologize for the injustice done to the Palestinian people, for the tragedy that has befallen Palestine and Quds, Jerusalem. Authentic Jews support the right of return of all Palestinian people to their original towns, villages, and homes. We support the cause of dismantling the Zionist state. We pray that this should take place speedily and peacefully. We support the cause of Palestinian sovereignty over the entire Holy Land. We maintain this position because to have a Zionist state in Palestine
is in violation of our faith and its ethical system. We are anti-Zionist because we are pro-humanity. We are pro-morals. We are pro-peace. And we are pro-justice. And we are pro-truth. We are anti-Zionist because we are Jews. We support the Palestinian people because we are Jews. And anti-Zionism is not anti-Semitism. May I repeat, anti-Zionism is not anti-Semitism. It is Judaism that commands us to live as loyal citizens in whichever country we reside, because the Jews are in a divinely decreed exile by a heavenly decree, and forbids the creation of a sovereign Jewish state. It is Judaism that teaches morality, which demands justice, peace, and compassion, and forbids stealing and killing. In fact, the Zionists are the biggest anti-Semitics today. They are the ones who hate Judaism. They are fighting the Jews in the Holy Land who try to keep the Torah. In fact, today the Zionists are the biggest anti-Semitic of today. Please, when you go home from this gathering, tell your friends and families that our people are at peace. When you go home, tell them that authentic Jews suffer along with the Palestinian people. And tell everyone you know that there are authentic Jewish people who understand the injustice being done to the Palestinians. And together we will both tell the world and all mankind that the day is not far away when neither Jews nor Palestinian blood will be any more shed. No more Palestinians and no more Jews will suffer up until the end of the Zionist idolatry. At the end, we appeal to world leaders. Don't support the Zionist state of Israel, as this is no interest or favor for the Jewish people as well as Palestinians alike. May God grant peace from above, and may we merit to see the speedily in our days the revelation of God's glory over the entire universe. When all mankind will serve Him together in peace and harmony. Freiheit for Palestine! Freiheit for Gaza! Shukran, thank you. Vielen Dank, ihr Brüder. Und ich möchte mal betonen, die sind heute nur für ein paar Stunden extra hierher gekommen. Sie müssen gleich sofort wieder zum Flughafen. Wir möchten immer nur sehr gutes Verhältnis zu Juden haben, aber auch zu Juden, die nicht so gläubig sind. Wir haben ja auch hier Christen, die nicht so gläubig sind. Es gibt auch Muslime, die nicht gläubig sind. Wir sind eine Familie. Eine Familie. Es gibt keine Familie, die sagt, wir wissen alles. Und diese Juden sind unsere Brüder. Ich bitte, das immer zu beachten. Irgendjemand hat mal gesagt, das sind Alibi-Juden. Aber nein, es gibt viele dieser gläubigen Juden. Einige Juden kommen nicht nach draußen, weil sie sagen, das ist zu schmutzig, wir wollen nicht nach draußen gehen. Die kommen nach draußen und die wissen, ein Staat Israel darf es für gläubige Juden niemals geben. Also wenn wir das nicht verstehen können, das können wir sehr wohl nachvollziehen. Und nochmal bedanke ich mich bei Ihnen. Die Herrschaften müssen leider jetzt zum Flughafen. Vielen Dank, dass Sie hier wart und extra für diese Kutzdemo hier hingekommen sind. Vielen Dank. Barakalaufi, Shukran. Dankeschön. So, ich habe hier ganz kurz einige Passagen der Reden auf Deutsch übersetzt. Die ganze Rede würde zu lange dauern, wenn ich das sage. Deshalb versuche ich das so schnell wie möglich zu sagen. Also, Salam alaikum. Sie haben uns erstmal mit Gottes Worten begrüßt. In den Augen dieses mutigen Publikums
Sie freuen sich, dass Sie in die Augen dieses mutigen Publikums, daran finden Sie Gefallen. Sie sind mutig und ihr seid in ihren Augen auch mutig. Wir machen keine Friedensdemo, sondern wir machen eine Demo gegen die Zionisten, gegen den Staat Israel. So, es geht weiter. Sie empfinden Schmerz über die zionistische Besetzung und Unterdrückung Palästinas. Und sie wollen die Lügen, die die Zionisten und ihre Medien der Welt erzählen, diesen Lügen widersprechen sie. Sie möchten aufschreien, der unrechtmäßige Staat Israel hat keinen Anspruch auf das Land Israel. Sie sind weder die Repräsentanten noch die Beschützer des jüdischen Volkes. Und Juden und Muslimen sind keine Feinde. Die Wahrheit ist, dass die jüdische Religion in direktem Widerspruch zu den Wurzeln des Zionismus steht. Alles ist sehr wichtig. Ich fand die Rede sehr gut. Durch politisch motivierte Nichtgläubige wird das Judentum offensichtlich repräsentiert. Das sind aber nicht die Repräsentanten des Judentums. Das sind die Totengräber der Menschheit. Judaismus hat nichts mit Zionismus zu tun. Tatsächlich ist der Zionismus der totale Gegensatz des Judaismus. Ja, das ist your speech. So, sie schändigen damit den Namen des Allmächtigen, also sie meinen Gott, Allah, und gefährden damit das jüdische Volk. Irgendwann geht es wieder gegen die Juden, wenn wir die Zionisten gewähren lassen. Passt bitte alle auf. Wir überbringen heute diese Botschaft als Zeichen unseres tiefen Mitgefühls mit dem Leiden des palästinensischen Volkes. Sie leiden auch mit dem palästinensischen Volk. Und wir müssten das auch tun, uns geht es hier viel zu gut. Der Tag, als der zionistische Staat gegründet wurde, ist für uns ein Trauertag. Vergesst nie, dass diese Grausamkeit nie von Juden ausgehen kann, die ihrer Religion treu geblieben sind. Wir unterstützen die Abschaffung des zionistischen Staates. Wir stehen zu diesen Positionen, weil ein zionistischer Staat in Palästina unseren Glauben und sein ethisches Fundament verletzt. Wir sind antizionistisch, weil wir pro-menschlich sind. Wir sind Antizionisten, weil wir Juden sind. Es ist der Judaismus, der die Schaffung eines souveränen jüdischen Staates verbietet. Also wenn wir Juden hätten, hätten wir überhaupt keinen Ärger in Palästina, dann wäre die Welt friedlich. Also was jetzt passiert, da müssten wir eigentlich alle aufstehen. So, bitte erzählt euren Freunden und Familien, dass unser Volk friedfertig ist. Bitte erzählt ihnen, dass die wahren Juden mit dem palästinensischen Volk leiden. Und erzählt jedem, den ihr kennt, dass es wahre Juden gibt, die verstehen, welche Ungerechtigkeiten den Palästinensern angetan werden. Keine Palästinenser und keine Juden dürfen leiden, wenn das Ende, sie werden nicht leiden, wenn das Ende des zionistischen Staates gekommen ist. Es kommt, sowieso, aber wir können dafür sorgen, dass es etwas früher kommt. Denn wenn die gesamte Menschheit kann dann in Frieden und Harmonie leben. So, das waren nur einige Sätze. Ich fand das wunderbar, was unsere jüdischen Brüder uns mitzuteilen haben. Ich verabschiede mich und freue mich, dass ihr heute gekommen seid. Vielen Dank. Ja. Got first Dr. Professor got killed by a Zionist. He was a Jew. He was the first one who tried to stop the Zionists from having 93 years ago? 93 years. He was the first Jew who got killed before the Palestinians. Before the Palestinians, he said, 93 Jahre bevor wurde ein Jude schon getötet, bevor überhaupt die ganze Schweinerei losging. Also das heißt, es gab immer gläubige, aufrechte Juden, die standhaft sind. Das verlange ich auch von den Christen, von den Muslimen, von den Agnostikern. Seid standhaft!